Hallo, herzlichen Willkommen bei Learn German. My name is Snehal, and in this video we are going to learn how to introduce yourself in German. So, los geht's! So, if you are someone who is preparing for A1 exam, these are the list of points which you need to cover. This will be provided to you during your oral exam. So, the first point is Name. Ich heiße Snehal. That means I am Snehal. Or you can say mein Name ist Snehal. Mein Name ist Snehal. Or you can simply say Ich bin Snehal. Ich bin Snehal. Second point, to say where are you from and where do you live. For that you can say Ich komme aus Indien. Ich komme aus Indien. And to say if you live in a particular city, you can say Ich wohne in Pune. Ich wohne in Pune. You can also say Ich wohne mit meiner Familie. Ich wohne mit meiner Familie. If you are staying alone, you can say Ich wohne allein. Ich wohne allein. Now comes the third point, that is your age. For that you can say Ich bin 30 Jahre alt. Ich bin 30 Jahre alt. Ich bin means I am. Jahre means year. And alt means age. Now the fourth point, that is profession. That means beruf. So you can say Ich bin Studentin. Ich bin Studentin. Now I am a girl, that's why I am saying Studentin. If you are a boy, you can say Ich bin Student. Ich bin Student. Or if you are a teacher, you can say Ich bin Lehrer. Ich bin Lehrer. And if you are a female teacher, you can say Ich bin Lehrerin. Ich bin Lehrerin. If you observe that I have just put in at the end. So for the male, it's just Lehrer, and for the female teacher, it would be Lehrerin. The next point is, if you work with a certain company, you can say Ich arbeite bei Amazon. Ich arbeite bei Amazon. Ich arbeite means I work. By is a preposition which means with. So I would say Ich arbeite bei Amazon. The next point is Sprachen. So you can say meine Muttersprache ist English. Meine Muttersprache ist English. If you speak two or more languages, then you can also add and frame a sentence like this. Ich spreche Marathi, Hindi, English und ein bisschen Deutsch. That means I speak Marathi, Hindi, English and a little bit of Deutsch. The next point is whether you are single, you are married. If you are single, then you can say this in German, Ich bin ledig. Ich bin ledig. And if you are married, you can say Ich bin verheiratet. Ich bin verheiratet. You can also include kids while framing the sentence, like Ich habe ein Kind. Ich habe ein Kind. If you have two or three, that is plural, you can make a sentence like this. Ich habe zwei Kinder. Ich habe zwei Kinder. Kind is for singular, Kinder is for plural. Now the last point is to talk about the hobbies. You can say Mein Hobbys sind. Mein Hobbys sind. So if you want to say my hobby is reading a book, so you can say Meine Hobby sind Buchlesen oder Tanzen. Mein Hobbys sind
Bück lesen oder tanzen. You can also frame a sentence like this. In meiner Freizeit lese ich Bücher und tanze ich. In meiner Freizeit lese ich die Bücher und tanze ich. Das ist alles für heute. Treffen wir uns bald. Tschüss.